Yeah. Hi guys, good morning. Let me share my screen. Yeah. In previous class, we have discussed about what are the different data connectivity modes in Power BI, like import method, direct query method, connect live. These are the differences we have seen in yesterday class. Okay. Okay. For continuing next, data connection. Okay. For your knowledge purpose, like if you see for some third party device databases, if we need if we need to connect with the Power BI desktop, hmm, we need to install ODBC drivers of the related database. అంటే some of the third party databases connect అయినప్పుడు some of the ODBC drivers అనేటివి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. ఇవన్నీ కూడా అడ్మిన్ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, మనము ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత లైక్ ఏ డేటాబేసెస్ యూజ్ చేస్తున్నారో దానికి రిలేటెడ్ ఓడిబిసి డ్రైవర్స్ కానీ ఏదైనా అవసరం ఉంటే ద అడ్మిన్ పార్ట్ విల్ టేక్ కేర్. బట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ లైక్ ఓడిబిసి డ్రైవర్స్ ఎందుకు అవసరం అనేసి. ఓకే, టు కనెక్ట్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ we need to install the ODBC drivers. Okay, ODBC means open database connectivity. Like what are the different types of data sources you have worked so far? Interviews lo మీరు interviews lo అడిగినప్పుడు like you should not be tell like only one SQL server and Excel or something. You have to tell at least some 4-5 data sources like a SQL server, SharePoint, CSV files, Salesforce, Excel, like that you have to tell. Okay, like databases, like what databases, whatever it may be. Okay, once you load the data into the Power BI desktop, remaining steps will be the same. Miru databases ఏదైనా సరే, no need to worry. Okay, let me show you. Like Power BI will support like a lot of databases, right? Different max like all the databases in the marketplace, like whatever databases we have, no, all the databases Power BI will support. So database ఏదైనా సరే, here if you see, if you go to data, get data, yeah, it's running. Yeah, see, we have lot of databases. Okay, 100, like all the databases Power BI will support. Once you load the data into the Power BI, remaining steps will be the same for all the databases. Example, I'll tell you. If you take like SQL server, okay, in SQL server I have one table, okay, which is having around 300 or 400, 300 columns. Okay, one table, I have one table which is having 300 columns. But rows, if I take like rows, 1 million rows I have, or 2 million rows. Okay, I have 1 million rows, 300 columns and 1 million rows. If I load this table, if I load this entire table into the Power BI, it will take a lot of time, because we have like 1 million rows and 300 columns. If you see practically in the real time, we will be not using 300 columns for the report in one table. Okay, in one table, max we can use only 10 or 15 columns only. 10 or 15 columns only we will use for the reporting purpose. So instead of loading this entire table into the Power BI by using query, SQL query, SQL query, we will load only that 10 or 15 columns into the Power BI. Okay,
we will not load all like entire table into the Power BI. Just we will load that columns, 10 or 15 columns. For that, we'll write the query, like a select statements and all, we'll write it. Okay, that we'll see like in upcoming classes. In the same way, if you take like whatever it may be, like whatever data sources, for that also, like we will be having small queries, small like a database level also, we can select the some of the columns and all based on the databases ఏదైనా సరే మరి మనం వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. డేటా అనేది పవర్ బిఐకి లోడ్ చేసుకునేంత వరకే మనకి ఆ స్టెప్స్ మాత్రం తెలిసింటే సరిపోతుంది. లైక్ ఇఫ్ యు టేక్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ఎస్ఏపి హనా. ఓకే, యు జాయిన్ ఒక కంపెనీకి మీరు జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం. అక్కడ వచ్చేసి ఎస్ఏపి హనా ఉంది. మీరు వచ్చేసి నార్మల్ గా అందరూ కూడా సీక్వెల్ తో ఫెమిలియర్ గా ఉంటారు. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ సీక్వెల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సీక్వెల్ క్వరీస్ అనేది మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు. కానీ మీరు జాయిన్ అయిన కంపెనీకి అక్కడ ఎస్ఏపి ఉంది. సో మీరు సీక్వెల్ తెలిసింటే సరే మీరు జాయిన్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఎస్ఏపి గురించి వాళ్ళు మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఎస్ఏపి మీన్స్ ఎంటైర్ ఎస్ఏపి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ఏపికి సమ్ బెగ్స్ క్వరీస్ అని ఉంటాయి. లైక్ మనకి ఎస్క్యూఎల్ క్వరీలు ఎలాగో ఇక్కడ బెగ్స్ క్వరీస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, ఈ బెగ్స్ క్వరీస్ కూడా లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోడింగ్ 300 కాలమ్స్, ఈ 15 కాలమ్సే పవర్ బిఐకి లోడ్ చేయడానికి సమ్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి. ఆ సింటాక్స్ ఒక్కసారి మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా అనదర్ టేబుల్ లోడ్ చేయాలన్నప్పుడు సేమ్ క్వరీ యూజ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ కాలమ్ నేమ్స్, టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ విధంగా డేటాబేస్ ఏదైనా సరే మనము ఏం వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, we can load the data from any data sources. Okay. Next, SharePoint also same, like in the SharePoint we'll get like a SharePoint list files and all. Simply we can load the files. One second, guys. Yeah, okay. Next, we'll discuss like a data modeling. Okay. Like data modeling, like what is the data modeling and why we need to use this data modeling? Okay, this is the next topic like yesterday, like a data connectivity modes. Like first Power BI లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి డేటా లోడ్ చేయడం. పవర్ బిఐకి డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డేటా మోడలింగ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ది రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ది టేబుల్స్. ఎందుకు మనం టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి? we'll see now practically. Okay, let me load some data to Power BI. I'll take some Excel file. I'll take this data. Yeah. Okay, I load orders table, product and location. I am loading 3 tables. Yeah, it's loading. After like a class completion, look, I'll be sharing this Excel file. Okay, I haven't shared yesterday. Okay, this entire Power BI information we have it like question and answers also in this file. Okay, I'll be sharing this file and I'll be sharing this sample data files like which we have loaded now right now. Okay,
the sample superstore. In the Google also you can download like a sample superstore. If you search for sample superstore, okay, let me show you that also. We go to the sample superstore, superstore data Excel file, the first one, sample superstore. Click on it. Yeah, this is the one. Okay, this one you can download it. Like always, like most of the people will use for practicing and all. Okay, e file manaki use chestuntaru. Okay, most of the people, so you can download it from Google also. Okay, now yeah, now we have loaded three tables. Okay, let me save this. Sharing May. Okay, data modeling. Yeah. Actually, we have three tables here. Like why we need to create the relationship between the tables. Okay, if we come to the data modeling, you can see before creating the relationship. Okay, see, if you see this orders fact, see it's showing column, it's not showing column names, like it's showing column 15, column 16, 17. Oh, this is extra column. Okay, no issue as of now. If we come to this product dim, see column 1, column 2, column 3, column 4, it's not showing actual column names. Okay, if you go to the data product dim, see it's not showing actual column name. So for this, like when we load this kind of excel flat files and all, okay, we'll get this kind of issue. Means headings kuda manaki data laga consider chesi అది డేటాలో మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. ద కాలమ్ నేమ్స్ అనేటివి మనకు చూపించట్లేదు. కాబట్టి we have option called like a transform data. If you click on that, it will open Power Query editor. Okay, actually I mean ఈ పవర్ క్వరీ గురించి వచ్చేసి we'll discuss later. Okay, as of now just we need to change that columns, right? Yeah, you can see now id, category, subcategory ఉన్నాయి, యాక్చువల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ అది అవి కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ అని మనకి కన్సిడర్ చేయకుండా ఇట్స్ షోయింగ్ ఇన్ యాజ్ a database, it's showing as a data. Okay, in one row. That's why we have option called like use first row as a header option. Okay, click on that. Now you can see. Okay, if we come to this, okay, this it's okay. Yeah, now close and apply. This is Power Query editor. We'll discuss later in detail about this. Close and apply. Yeah, now okay, let me reduce size of these. Yeah, okay, here we have three tables. This tables, like wherever we want we can move it like this. Okay, see, like this, wherever we want we can adjust it. Now we have three tables. Like why we have to create the relationship between the tables, and how we will create the relationship. Okay, first we'll see like how why we need to create the relationship. We'll see first. Anyone have any idea like why we are creating the relationship between the tables? Okay. Why we need to create? If you don't create any relationship, it will be irrelevant. Okay,
Yeah. Okay, we'll see now, like why we need to create relationship. Your voice is not clear. Okay, anyway, I'll explain. Okay. Okay, I'll take one bar chart. Okay. Okay. Instead of bar chart, okay, I'll tell you. I'll take one table visual. Let me take order state, right? In orders table, I'll take segment and sales. From orders table, I have selected, let me put it in focus mode. From orders table, I selected two columns, segment and sales. Okay. I'll come to the product table. I want to add category also for this table, Okay. Let me add category. See, it's showing error. మనం ఏదన్నా ఒక విజువల్లో టూ టేబుల్స్ లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ఒక విజువల్లో యూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనకి ఆ రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది కంపల్సరీ. చూడు, ఇప్పుడు మనము ఈ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేయగానే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అన్చెక్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, లెట్ మీ అన్చెక్. చూడండి, ఈ రెండు కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్. If I select any column from other table, it's showing error. I'll select this. See, it's giving error. Why? Because there is no relationship between these tables. Okay. In the real-time reports, like we'll be using columns from multiple tables. So we should create the relationship between the tables. If we not create the relationship between the tables, we can't show the like this visuals. Like if I add category, like you can't see it. Because of this reason, we will create the relationships between the tables. Okay. Now let's create the relationship. Okay. Before creating relationship, you should be analyze the data. Okay. If we come to the orders table, you can see orders table. This is the orders table. What is the unique key between both the tables? Okay. If you see, this is the data. Like we have row ID, order ID, order date. You have to see this all the columns, and you have to find out the what is the common key between the tables. Okay, now orders table ki ఈ product dim table కి మనము రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు we should have the common key between the tables. Okay, let me. Okay, ఇక్కడ చూడండి, we have product ID in this column, I mean in this table. If I select here, like I'll select product dim. Okay, if you see product dim table, also we have ID. This is the product ID. So based on this product ID, we can create the relationship between the tables. Okay, now how to create that relationship? Okay, in the left side we have like three tabs, right? Like one is report, data, modeling. Come to the data modeling. Okay, now we have to create the relationship between these tables. For this, we have manage relationship. We have option called manage relationship. You can see this option here. If you come to the data modeling, you can see this option. Okay, manage relationship. Click on that relationship. See, once you click on that option, you will get separate window. As of now, there is no any relationships. I mean, we haven't created any relationship between the tables. So now we'll create new one. In the down, you can see option called new. Select that. Once you click on that,
can get like this window again. First, we have to select orders table. Okay, I'll select orders and I'll select product dim. Okay, what is the common key between this both the table means order ID. Okay, in the top table, in orders table, we have order ID. Click on that column. Okay, just in the top on top of column name, click on it. Once you click on that, the column will get select. Again, in this table, we have common key is ID already. Okay, click on that column. See, now we have selected common keys from both the tables. Okay, once you select like that, like Power BI will suggesting many to one relationship. This is the cardinality type. If you see, we have many to one relationship, one to one relationship, one to many relationship, and many to many relationship. Like in which scenario we'll select which type of cardinality and all, we'll discuss in detail. Okay, now as of now, for these two tables, Power BI is suggesting many to one. Why it's suggesting many to one, we'll see. Okay, many means you can see star and one. Star means like many, one is one, so many to one. Okay, here by default it's showing like a single direction. Like when we have to select single direction, when we have to select both the direction. Okay, if you see, we have two options here, single and both. When we have to select single direction, when we have to select the both the direction, that we'll see in detail. Okay, make this relationship active. Okay, like we'll discuss like, okay, we'll be like we are having active relationship and inactive relationship, that will come to know further. Okay, now I'll click OK. See, once I click OK, it's one relationship created. Okay, let me close. See, Ramesh, can we create multiple relationships, like only one column you have selected, right? yes, one column I have selected. Okay, can we select multiple columns Uh, to create relationships, or only one is enough? we have to select only one one column for creating the relationship. Okay, Hmm. actually in Power BI we can create only one active relationship. We can't create Oh. multiple relationships. Okay, Hmm. okay, Okay. we'll see now also, that also I'll explain. See, Okay. once we click on that, it's created one relationship. You can see this symbol like star symbol here, one, because many to one relationship. Okay, if you want to edit this relationship, okay, double click on that line. Okay, now okay, once you create any relationship, if you want to change any something cardinality types and all, like if you want to select like one to one, one to one, any, if you want to change like that, you can change it. Now I'll try to create another relationship between these tables. Okay, I have created one. Okay, I'll go ahead and create another relationship. Okay, I'll take new. I'll select the same table, orders, and I'll select product dim. Okay, again, look, we have any other column. Okay, subcategory we have it here. I think subcategory we don't have in the top table. Okay, simply I'll select one column. Okay, okay, I'll select segment. Let's assume in this table also we have segment. This we don't have any segment here.
Let's assume, okay, just I'm selecting, okay, I'll click OK, close it. Now you can see the how it's showing. See, two relationships are created. Two relationships are created, but it is a dotted line. Like the first one, we have line, right? That is the active relationship. If you see the second one, dotted lines, actually we can create only one active relationship between the tables. If you want, you can create more inactive relationship between the tables. Okay, now Okay. ఇప్పుడు చూసాం ఒక కాలం బేస్ చేసుకునేసి మనము ఫస్ట్ వన్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసాము. సేమ్ రెండు టేబుల్లో కూడా ఓకే, ఈ టూ టేబుల్స్ మధ్య ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడినే కాకుండా లైక్ కామన్ కీ వేరే అదర్ ఏదైనా ఐడి ఉందనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ సెగ్మెంటే అనుకుందాం. In the first table also we have segment, here also we have segment. Then we can create multiple another relationship also. If you create another relationship, by default it will show as a inactive, but inactive relationship also in the, by using some dash function we can use it, that inactive relationship. For example, first based on like for some of the calculations you don't want to use this first relationship, you want to use the relation you want to use the data flow between the tables by using this inactive relationship. By that time we have dash function called like use the relationship. Okay, like if you want to sum the like if you want to do some calculations by using this inactive relationship, we can use dash function called use relationship. Okay, that we'll see upcoming classes. Okay, ఆ విధంగా ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ని యూజ్ చేసి కూడా సమ్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మనము ఈ యూజ్ రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు. బై డిఫాల్ట్ మనకి యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్, ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అనేది అంటే ఒకటి యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని రిలేషన్షిప్స్ క్రియేట్ చేసినా ఆల్ ఆర్ విల్ బి inactive only. Okay. Next, this is very important, like in most of the interviews, okay, they'll be asking like what is how many active relationships we can create between the tables. Okay, yesterday also like I have attended one interview for proxy. Okay, they have asked me like about this thing. Okay, same question. Okay, I have mentioned somewhere. Yeah, can we create two active relationship between the tables? No, we can't create two active relationships. Only we can create one active relationship between the tables. Okay, next, if you see this, what is the cardinality? Like how will you make the relationship between tables? Definitely, like most of the companies, like most of the interviews lo meeke adugutuntaru. Okay, what is the cardinality? We have 4 types of cardinality to make the relationship between the tables. Okay, we have seen practically also, like one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-one, many-to-many. What are these? Like if you see in detail, like what is this one-to-one, one-to-many, many-to-one means, we'll see now. Okay. First, one-to-one relationship. I'll take some example tables here. 1 second, guys. Yeah, okay, here
I have two tables. One is student table, another one is student address table. Okay. In the both the table, common key is student ID. In this table also, we have student ID, and in another table also, we have student ID. For creating the relationship between these tables, we have to select one-to-one. Why we have to select one-to-one only? You can see, if you observe 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Student ID is unique. If you compare this table, in this tables also, student ID is unique. Like whenever the common keys unique should be, unique between the table. Both the tables లో మనకి unique గా ఉన్నప్పుడు మనం 1-to-1 రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ ఐడి అనేది యూనిక్ గా ఉంది, ఇక్కడ కూడా యూనిక్ గా ఉంది. యూనిక్ గా ఉంది కాబట్టి మనకి we can create the 1-to-1 relationship. If you see like one-to-many, like in which scenarios we can create one-to-many relationship. This is the best example. You can see in this table we have student ID, student name. We have table called like marks table. We have student ID, subject ID, and marks. If you want to create the relationship between these two tables, we have to use one-to-many. Like first, like let's assume you selected first this table. This is first table, you have selected this one, and next this one. Why we have to select one-to-many means, you can see student ID is 1, 2, 3, 4, 5. Here student ID అనేది మనకి యూనిక్ గా ఉంది. అదే ఈ టేబుల్ లో చూస్తే మనకి స్టూడెంట్ ఐడి అనేది రిపీట్ అయింది. ఎందుకు రిపీట్ అయిందంటే యూ కెన్ సి, ఓకే, 1, 1. ఒక స్టూడెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ వన్ స్టూడెంట్, ఒక స్టూడెంట్ కి మనకి 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 6 సబ్జెక్ట్స్ యొక్క మార్క్స్ స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, కాబట్టి స్టూడెంట్ ఐడి అనేది మనకి ఇక్కడ రిపీట్ అయింది, 6 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ మెనీ టైమ్స్ ఉంది. ఈ 1 అనేది స్టూడెంట్ ఐడి 1 అనేది ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో 1 టైం ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మెనీ టైం, లైక్ రిపీట్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇది ఫస్ట్ టేబుల్ గా మనం తీసుకుంటే, ఇది సెకండ్ టేబుల్ గా మనం తీసుకుంటే, ఈ సినారీస్ లో 1-to-many రిలేషన్షిప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ ది రియల్ టైమ్ ఆల్సో విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ సినారియోస్. లైక్ టేబుల్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంతే. లైక్ ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్, స్టూడెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాం. ఇన్ ది రియల్ టైమ్ లో కూడా లైక్ ఏదైనా ఆర్డర్స్ టేబుల్ కానీ, సేల్స్ టేబుల్, రిటర్న్ టేబుల్స్ లో కూడా సేమ్ ఏదో ఒక కామన్ కీ ఉంటది. సో కామన్ కీ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా ఉంటది. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలా. మనకి వన్స్ యూ లోడ్ ద టేబుల్స్ ఇంటూ ద పవర్ బిఐ అనేది మనకి లైక్ బై డిఫాల్ట్ సజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లైక్ ఏ రిలేషన్షిప్ షూట్ అవుతుంది అనేసి మనకి సజెస్ట్ చేస్తుంది. బట్ మీరు కూడా డేటా అనేది అనలైజ్ చేసి మనము ఏ రిలేషన్షిప్ షూట్ అవుతుంది అనేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది 1-to-many అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ యూ కమ్ టు, యూ కెన్ సీ ఇన్ ది డౌన్ ఆల్సో లైక్ అదర్ స్టూడెంట్. ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, ఇక్కడ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి 2, ఇక్కడ కూడా మనకి 2 ఉంది, కానీ రిపీట్ అయింది. ఎందుకంటే 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ చూపించాలి కాబట్టి ఈ టేబుల్లో మనకి 6 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కామన్ కి. ఓకే, అందువల్ల మనకి 1-to-many రిలేషన్షిప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, you can see in like if you go to the let me edit this relationship.
ఇక్కడ మనకి మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మెనీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ వన్ రికార్డ్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ now one to many we have discussed, like many to one. When we'll use this many to one means, like let's assume this is the first table. In the first table, student ID is repeating, so here we are having many. So in this table we are having one, so many to one relationship we'll use in this scenario. I'll explain here. See, first in the first table, order ID is repeating. In this product table, order ID is unique, that's why it's showing many to one. Okay, I'll change the order now. Okay, let me observe this. Okay, now as of now it's showing many to one. Okay, I'll change the order. Okay, first I'll select a product table. I'll select orders table. Okay, here I have selected ID. Here I'll select ID. See, one to many now. Before it was showing